Hi guys, welcome to the live stream of and the Chelsea versus Real Madrid. Sorry guys for being late by a minute, and that's because of my Wi-Fi, nothing else. Joining us as usual, Balu, Tom, Arvind, and once again, welcome Adidev. I'm so glad to be invited back here. The first time was really good. It was a pretty insightful discussion, and yeah, let's go Blues tonight. Yeah. Let's go Blues today. So I want to start with Adi. What's your predicted lineup and what's your expectations for the day? Predicted lineup. I mean, I think so. When we played three at the back and you had right wing back as Aspilicueta over the weekend, I thought it was like a dress rehearsal for Madrid itself because he wanted to see how we do in this particular fixture. And I think so. It's going to be the same defensive lineup. I think so. Chilwell is going to play in the left wing back position. We'll have the same three centre backs, and Aspilicueta is going to play right wing back because it just offers us a little bit more solidity if he plays as a right wing back rather than a Reece James. So I feel that is going to be there in the centre midfield. Again, it's not going to be Mason Mount. Mason Mount looked slightly out of position in that particular position in that last game. I think Jorginho. I don't rate Jorginho highly, but I think Jorginho and Kante would be the way to go. I would really miss Kovacic in this game. Like, I know that we would miss Kovacic in this game because breaking in transitions would be the way to go forward in this particular game. Real Madrid are not going to give us an inch in the midfield. To be very, very honest, they have not one of the best midfield. They have the best midfield in Europe currently. So they're not going to give us an inch in that midfield. Plus, when it comes to the from an attacking front three, that is where we have to stress the most in terms of our pressing intensity, because that will be the most important. How we press them in their own half and try to win the ball back in their own half. Because once they come into our half, it's going to be alarm bells for us. So that is going to be our strategy. It's going to be very interesting to see how our front three presses them in their own half. So yeah, that I think would be our game plan tonight. All right, perfect. And adding on to the stream, we have another special guest. We all know who Adidev is, but very, very special guest with us, a doctor and a Chelsea fan. Now that's a very rare competition. Welcome to the entire discussion. Is, if I say the name correctly, is Snigdha. Am I right? Yes. Hi everyone. How are you doing? We're doing good. We're doing good. How are you? I'm good. Thank you. And this is my first ever. Can you hear me though? Clearly. There is a bit of a problem. Yeah, there is a bit of a problem. I think if you speak louder, it will be clear. All right. So, well, as you know, this is my first YouTube or live discussion or anything. So yeah, I'm looking forward to it though. Is it clear now? Or should I just remove the... Yeah, I think you should check it because it's not clear right now. Yeah. No problem. You can try removing the earphone. You can directly... Yeah, because... Hello? Yeah. Very nice. All right, thank you. Yeah. So I'm excited about this live discussion because it's my first time, but still, let's do it. Yeah. We're happy to have you here as well. Thank you so much. Yeah. Great. So a quick sneak peek, of who we are. I'm traditionally the host, but unfortunately due to Wi-Fi issues, I might go on and off. SK here. All right. Okay. We have Tom, we have Balu, and we have Aravind. We are all part of this group that you see on the top of the name. It's called Chelsea Karen. It's like Chelsea Bande, yeah, Chelsea guys, little translation. So we are all, that's what the name means. And we also have Adidev, whom I think the best person to introduce himself would be Adidev, because he's got a history with Chelsea and the media.
And I heard that. Balu told me that he used to work in, or still is working in the Chelsea media team. That's really, Yeah. really cool. Yeah, hi Snigdha. Firstly, great to have a doctor on the show, and firstly, great to have a female Chelsea fan on the show as well. Gives us a lot of perspective. And Is this secondly, the first time a female is on the show? Yes. Yes. Oh. You're Actually, the it's first an one. inspiration for us. Yeah, special occasion. Yeah, and basically, I was working with Chelsea before. I was working, like they were client to an agency that I was a part of. So I was Okay. handling their fan management business of it. That's how probably I met Tom and Balu. So that's how I've come in touch with these guys. So yeah, Alright. that was something I was doing before. Okay, that's great. So okay, so let's get into the discussion without wasting any time. So I think Real Madrid lineup is out. I'm not so sure. Tom, did you check? Is it out yet? No, I haven't checked. it's not out yet. Okay, so that was a rumor. Okay, basically that's okay. So what are your expectations for today, Snigdha? I mean, the lineup in terms of lineup. I'm just afraid of their midfield, and that's it. Like their midfield can smother us, but I am optimistic. So it's either it's like one of those times. Either we'll win big or we'll lose big. That's my feeling. So yeah. But So in terms of lineup, which do you think will be the apt lineup for today? For us, our lineup. For us. Yeah, for us. For us, I want Giroud to be in the lineup somehow because he has got the experience and he can pass those long balls to Mount and Pulisic, and he can really make a difference. But I don't think he would be starting. Like probably Werner would be starting. So I think it is going to be Mount, Werner, and Pulisic, according to Tuchel. But let's see. I want Giroud to be there, and we are definitely going to miss Kovacic in this game. Yeah. Because and Absolutely. then Jorginho and Kante, I don't want those backward and low passes today. At any cost, I don't want them because it's not going to work against Madrid. That's what I think. Yeah. Okay, fine. Aravind bro, how about you? What do you think about how should we line up today? Actually, I'm in a slight disagreement with Adidev. My back five actually contain Reece James. Because last time we have seen that Aspi is okay. He's one of the most consistent players Chelsea has ever seen. But the problem is his pace is a big factor. Last time he was properly troubled by the pace. So I believe Reece is better. Aspi on the right CB position, and the remaining Thiago Silva and Rudiger. Center we are right now tied up with Kante and Jorginho. It is not a preferable combination. I don't know. I value so much. Kante so much, but this combination is now working. And the forward, it's up to Tuchel. I have no idea. Yeah, basically we cannot predict because he starts according to the opponent. So basically, even if we predict it, most of the time it goes wrong. So I understand your situation. So how about you, Tom? What do you think? How should we line up? I don't have to think because fortunately the lineup is out. Amazing. Yeah, because as you said, predicting the lineup of Chelsea is an impossible task right now because Tuchel messes it up so bad for us. Because I even remember the last game that we played. Out of nowhere, Aspi was playing in right wing back position. So yeah, you never know with Tuchel, and that's a very good thing. I've always been a fan of Tuchel in terms of team selection. And the lineup for Chelsea is Mendy in goal, Rudiger, Christensen, Thiago Silva centre backs, with Chilwell and Aspi again on the wings. So I guess the last West Ham game was an audition for the three centre backs. Whether they can line up in a back three together. And then we have Jorginho, Kante, and then the trio of Werner, Mount, and Pulisic. So it's a very trusted lineup. We've seen this lineup performing well, especially in the last game. So it looks very confident. It's a very gutsy move from Thomas Tuchel. And really looking forward to a very, very open game because if it's open, Werner will have an impact. We've all seen how Werner struggles against these sitting back teams. So
I hope Real Madrid attacks us, and only if that happens, Werner can go all in. So yeah. But Werner Okay. need to take Yeah, those shots today. He just takes the ball there, and then the back passes start, and Yeah, all that's the goes- most frustrating thing as well, the back passes. But hopefully, That are we talking They about will finish Jorginho here? Because I think so. When you talk about back passes, it's synonymous to Jorginho. But Werner So- don't take those shots. I don't know his lack of confidence or whatever. He can. Yeah. I mean, what will happen? He'll miss those, right? But I think he need to take those, misses. Yeah, but I think just going to the lineup itself. Yeah, Arvind, you were saying something. You can go ahead. No. This is an entirely different thing. You continue. I'll start off. So when you're talking about the lineup itself, I think it was kind of expected, like this kind of a lineup, as I said, because again, if you're looking at Real Madrid's lineup as well, it's kind of disheartening to not see Eden Hazard starting. Because is it actually disheartening? yeah, it is. Like, to be very, very honest, it is, because it's just me being very emotional towards a player who's literally led us under Maurizio Sarri. Like, under Maurizio Sarri, like, he's literally carried Chelsea on his back, to be absolutely honest with everybody here. And according to the weekend's performance as well, when he came on for Real Madrid, he looked fiery. He looked absolutely fiery. So it's very surprising that he hasn't started, that he isn't starting tonight. But yeah, just coming to the lineup itself, a very expected lineup, and I think it's up to the front three to just comprise the whole pressing intensity for Chelsea and stop them at the origin as well. Stop Real Madrid at the origin. So yeah. Okay. So Aravind bro, you were about to say something, so now you can. No, we were talking about Werner earlier. So Okay. We had a discussion regarding the chance creation by the Chelsea's midfield. But recently, I've been observing some games. We are always failing to track the runs of Werner. I mean, yes, Werner is not a prolific goal scorer. That we can agree. But the chance he is getting, it's kind of limited. Yes, he is messing it up. I'm not saying that. But still, he should have been getting more chances if our midfield was more creative. Yes. Every single game I am seeing 3 or 4 chances at least. Where Werner is making a good run. Our guys are looking here and there and passing it back to our defenders or whatever. But I don't know. Maybe that these runs might have resulted in more chances, and might have not. What to say, Werner? Almost everyone is calling him a flop. So he might have scored more goals, I believe. In other words, I think Chelsea haven't been using Werner for his strengths, because we bought Werner because he could run in behind the defense with pace. But unfortunately, we haven't seen that as often as we really want to. Yep. And also, there's one more thing that I want to add to what Tom said. We haven't seen too many games where Werner and Giroud have been used together in the lineup, because yes, there were times when they started together, but then again, you need to see more consistency in the lineup when you would want Werner to exploit those spaces on the wing, and you have a target man to probably link up play with. Because I think when I talk about Werner and when I talk about him cutting in, and probably like that's how he used to work in Leipzig as well, right? Correct me if I'm wrong, because he just used to cut in and then unleash those finishing moves, because that's what he used to do. And I think that is what we are currently missing. Even if you're trying out Giroud, let's give him a consistent run of games. I know he has aging legs, but then if you want Werner to come to his best, you need to try out Werner and Giroud together for at least 6 to 7 games before making a judgment on that pairing. And I think that is a trick that we have missed. That is a trick that probably Tuchel has missed. Probably he has missed, because I think he knows best with this team currently, considering what he has done for us since coming in. But according to my opinion, if you want to get the best out of Werner, you need to have a really good target man up front, and that's what we are missing in the current Chelsea setup currently.
Okay, so I just took a look at the Real Madrid lineup, and they are lining up in a 3-5-2 formation. So their lineup is Courtois, Carvajal, Eder Militao, Rafael Varane, Nacho, Cruz, Benzema, Modric, Marcelo, Casemiro, and Vinicius Junior. So in that, Carvajal and Marcelo are wing backs. Nacho, Eder Militao, and Rafael Varane are the centre backs. Cruz, Modric, and Casemiro in the midfield, and Benzema and Vinicius Junior up front. So they are trying to neutralize us. So what's your take on it, Snigdha? Just give me 1 second. Let me see the lineup. Okay, no problem, no It's problem. so No problem. Just check it out. While she's checking the team out. Yeah, sorry. Continue. Sorry. Continue. I thought they are going to play 3-4-3 like the last time they did, or 4-3-3 because that is what they do in big games. But this is like out of the blue. They are like playing to to balance us rather than to their strengths. I think this is that kind of lineup. Yeah. Yep. And what's your opinion, Tom? Yeah, just before that, I've been reading the comments and we missed out a very important milestone in the life of one Mason Tony Mount. He's making his 100th Chelsea appearance. Yeah. Oh, man, that's In great. only, That's his, absolutely, in only his second season for the Blues, and it's not even over yet. So absolutely great. that is absolutely like monumental, like very, very, very impressive. And we've all been going through a lot of emotions in terms of his roles, his criticisms, we've been confused whether to support him or just join the bandwagon and criticize him. But everybody in the stream knows that I am one of the biggest Mason Mount fans, and I made a very Me too, Tom. Me too. I'm also a big Mason Mount fan. Just a minute, SK. I just wanna give a note to my poster. I think this makes sense today. Yeah. Absolutely, that's nice. It's a 100. It's a 100 not out for Chelsea's son. So yeah, just a big shout out to Mason Mount for that. Amazing. So and about the lineup, what do you think, Tom? About the Real Madrid lineup? It's a scary lineup, Balu. Like, to be really honest, I spoke to a bunch of Madrid fans before the game. So I mean, in these few days, and they were wondering if the famous SMS midfield can start today. And they've in fact done that. So that's a really scary lineup. The experienced midfield, the attacking, and the defense. Defense looks scary. They're all very fast. I don't think even if we play the early ball out to Werner, he's gonna catch it, because Eder Militao, Rafael Varane are very, very pacey defenders for that matter. So yeah, it's a very, very tough team to play against. But we have this feeling that it's gonna be good. To think parallelly with the 2012 semi-finals, we were all shit scared, to be really honest. To face Messi and Barca of 2012, but today feels different. You have this confidence that the manager has put into the team, that's radiating out to us fans as well. So it feels different. It feels good. Yeah, I mean, talking about their lineup as well, I think it would be, again, the three midfielders that they have currently. I don't think so they will be working their magic too centrally on the pitch, because I think Modric and Cruz will roam a little bit more on the wings to spread themselves a little bit more to the width of the pitch, and that's where probably we'll find difficulties in marking them, because when you have fullbacks, when you're capturing the attention of the fullbacks, I think so. Even if Ben Chilwell catches the attention of, let's say, a Modric or a Cruz, or on the right, Aspilicueta catches the attention of, let's say, a Cruz. So if that is happening, then you're probably giving Vinicius Junior, who has a lot of pace, like a lot of freedom to just roam around and on the flanks, and that is something that's going to happen. They're going to overload our flanks. That's something that Benzema also likes to do. He doesn't like to stay central much. Benzema likes to move to the flanks, likes to be more roaming, likes to have a more free roaming kind of a role or when playing for Madrid. So I think this is going to be a test of how disciplined we are and how well we read the game.
I think so. This is the biggest test that we will get in recent times in terms of just reading the game positively and just being absolutely well organized in our defense. I don't. I think I will not be very disappointed if it's a 0-0 draw. I would happily take it because it's just that when we go back home, we don't want we don't want to defend any aggregate score, to be honest. Like that's the kind of mentality that I have, because even if we come back home, I'm pretty sure that Real Madrid will be on the front foot still. So yeah. All right. Great. I hope my Wi-Fi is sorted out. I'm finally joining in from a mobile. Okay. Yeah, it's good. Nice. All right, great. So there's a beautiful coming in from Hon Junai. So Snigdha, typically we look at some of the from of the comments that comes in. This guy has been commenting threads on our live discussion. So he's commenting something really well. He's saying the biggest problem we have to overcome is their UCL experience. It's like it's their hometown, it's their home ground, isn't it? And I think there is a statement that he says, I don't think they have a specific game plan. And he gives a second statement saying that you give them spaces, they will play tiki-taka, you crowd them in the midfield, they will go for long. So we do not outplay their midfield and show who's the balls, go for their weakness. And what he says is hit them on transitions. That's the weakest point. It's a good observation. Snigdha, do you agree to it? But I think that might work, but I don't think our players are really very creative on the field. I mean, they just do what they're told because they're still young and they're still developing. I have seen that development in Mason Mount, as Tom said. He has really, improved his game since we started watching him playing. But I don't think, apart from him, anyone is really that creative to, hit them on their weak spot as of yet. All right. I think somebody just commented on, I think he said something. All right, hit them on transition. Sorry. So coming on to Tom, do you think Real Madrid's move to go to back three is just to match Tuchel's tactics? Is that saying that we'll mirror how you form and then we'll kind of dominate you as well? Is that the answer to... Isn't that Zidane saying, okay, I'm being respectful towards you? Yes, that was exactly my first line of the answer. It is a kind of, it's a step back from their regular tactics. But we've all seen the benefits of a 3-back system. Whenever in doubt, play 3-back, because that's an extra central defender. That's a really, really stabilizing fact. I don't understand why fans keep demanding a 4-3-3 or a 4-4-2 or a 4-3-2-1 as if that's the only acceptable footballing solution. Aspin would agree, because 3 at the back to me is the best football I've ever seen as a Chelsea fan, because Conte brought that system over to England and just took the game by storm. One of the most underrated matches that I still remember is Chelsea-Everton. I think Adidev would remember this match. We beat them 4-0 at home. That game was the best attacking football I've ever seen Chelsea play. And that was 3-5-2 at its best. Eden Hazard ran the show that night. And it's the attacking benefit of a 3-back system, and you never face a counter because there's obviously one extra defender, and that defender would obviously be a centre-back. So it's the best kind of formation to modern football, because these footballers run close to 10 kilometers a match. So that also counts in. Yeah, that also counts in. And next, the Champions League format change is about to come, and that means an extra 6 matches in the Champions League group stage itself. So, these modern footballers require modern footballing solutions. You can't revert to a 4-2-3-1 or a 4-4-2, because in those systems, we used to remember stats from our Mourinho season when Nemanja Matic used to run the show. He used to run close to 12 kilometers. So that is no longer possible. Like, the game has evolved so much in the last 2 seasons. It's crazy. So 3 at the back, Madrid imitating us. I wouldn't call it an imitation, but yeah, they've reacted to how well that system has suited us. I won't say that they're just blocking us with the same system. It's another way of
way for them to take a step forward to win the game. So it's not a neutralizing situation. It's just a way for them to win the match as well. That's how I see it. And yeah, Ravint, go ahead. Actually, I disagree with you, Tom. Actually, it's not only maybe he is matching the tactics, but that's not the only case. Zidane's hands is tied up because of the injuries, and mainly Sergio Ramos is not here. So if he is there, he might have gone for the 4-back. But in current condition, he might have thought it's better to keep a back three. Yeah, that is also another perspective. Yeah, thank you for that, Arvind. Yeah, and one of the major concerns coming in from all the comments is Aspie at the right wing back. Balu? Yeah, that's a major concern as well, because especially against West Ham, we saw him getting caught out with pace. So that's a bit worrying as well, because Marcelo, as we know, is a very quick player. Even if he's not in his prime, he can still outrun Aspie. So that is a huge worry. Apart from that, I think it will be a very balanced game, because both teams are playing similar systems. And I also believe that because of the quality in the Real Madrid midfield, Mason Mount will be dropping a bit deeper to become a 3-man midfield, and we'll be also lining up in a 3-5-2 system, most probably with Pulisic and Werner up front. So it will be an even match. Aspie is the only worry, as you said. Aspie is the only worry, but I hope that he will have one of those days when he can tackle everyone and he can do it. So that's the thing. Adidev, you concerned about Aspie? Not really, because I think so. When we started this discussion, I mentioned that this would exactly be my lineup. So this is something that I actually wanted to happen. Probably because when I was talking about, I just want to ask you why Aspie over these teams? Yeah, I'll tell you, because see, when I'm looking at this lineup right now, I know that we are not going to be adventurous, and we don't need to be adventurous in an away game against Real Madrid in the Champions League. So if Reece James would have started over Aspie against West Ham, I would have completely accepted it, because that is supposed to happen. He didn't start because it was like a dress rehearsal for this game. I think Tuchel really wanted to see how they perform. And Aspie, yes, he was run over by Fredericks a lot in that particular game. But if you imagine Aspie without spaces in front of him, without even having the tendency to actually run forward, Aspie can be a pretty good right back. He will not be a right wing back in this game. Let's get it absolutely straight. He will not be a right wing back. He'll not bomb forward like Reece James. He will not give those occasional crosses into the box every time. He will not do that. He will just be sitting back there, and he will come forward, and in sometime he'll definitely come forward and have those telling crosses come in. But no, he's not going to be like Reece James and go completely adventurous and get in and get those crosses into the box. And that's why Aspie makes perfect sense in this particular game for me. Snigdha, I guess you don't agree. No, I just wanted, to be more adventurous, as Adidev put it. But he's also right. We don't need to be. There is no need to do that. So, yeah, it's just that as we saw him, last game and everything, that he is an excellent RCB at the moment, but not a wing back, not a RB. So, let's see what position he plays in right now. Arvind, a lot of fans speaking about Hazard back on the bridge. What do you have to say? It's a good thing he didn't start, but Hazard is back at the bridge. But I think he can would. say it's a good thing he didn't start because next week. He has not been consistent for Real Madrid. Yeah. I mean, okay, he was the best player for Chelsea, but for Real Madrid, he was okay. I didn't see the last match. They were saying he created the most number of chances and all. Yep, he came on the 70th minute or something, and he created like 5 or 6 chances from that till the end of the game. So he was really good. He looked sharp, more sharp than ever before. So he's dangerous. Anyway, he was, one of the favorite player. That last season, as Adidev said earlier, he literally carried Chelsea. There's so many moments from that season, man. There's so many moments I can't even describe. Even the last match, that Europa League, he gave his 100%. That's why even after he left,
we don't have any bad, what to say, we don't have anything bad to say about him, unlike Courtois. Yeah, that's the thing. Everyone want to get. I don't want to use that particular word which we normally call him. Snake. Imagine Mallu, if there would have been fans today, and I don't know. Courtois probably Anyway, would have today, whoever the player is, our motive is a Chelsea win. That's it. I don't care who is playing. I'm not bothered about any legend, whoever there is. I just want Chelsea to win. That's it. But if Werner scores a goal through Courtois' leg, I would go crazy. I was going to replace Werner with Havertz, but let's take Werner. Yeah. Anybody we who have those Courtois' German legs, bias. So I will always have a Yeah, German. I know. Yeah. I mean, I think it will go down to who wants it more. I mean, most of these Real Madrid players have won this 3 or 4 times, and most of our players haven't won it as well. So they'll be more hungry, as per my thoughts. So I hope that they'll turn up and perform accordingly. One more thing to add. Actually, okay, there are great players both sides, but the difference is their mentality. The Real is a different beast, honestly saying. Okay, I mean, we love Chelsea, but accepting the truth, beating Real will be one of the biggest achievements we recently had. Absolutely. Yeah. Because simply saying, when going get tough, they get going. That's the thing about Real Madrid. We missed out on another milestone. Apparently, our captain Aspie is making his 400th start today. Oh my God, that's a huge achievement as well. 400th start. Appearance-wise, that's another thing. 400th start. So that is something else. Did he overtake someone? I mean, Dennis Wise? No, not Dennis Wise. I have seen that. There's been contract talks about Aspie, so I just wanted to take everyone's opinion on, whether we should give him a better contract or a lengthier contract. What's Balu's take on that? I mean, he is the most experienced player in the side, and he has contributed a lot over the years, and he has performed. I mean, Lampard dropped him, but still he came back when we wanted him and performed with it heads down, work hard, and established himself again. So he's proving that he can do it over and over again. So I don't see a reason why we shouldn't extend. We should extend him because he's a legend. I mean, if someone is worthy of being a legend in the current squad, then that is clearly Azpilicueta. There is no doubt about that. So I think definitely we should give him at least a 2-year contract. Actually, we have a culture of disrespecting our legends by giving them a year contract. That's the thing. That we broke for David Luiz. And that we broke for Willian. I would never have given a Willian 2-year contract as well, but still, thankfully he didn't sign. Did we just name Willian in the same league as Azpilicueta? No, never. My Absolutely God. not, because Willian. No, the other way around. No, I hope, Adidev bro, I hope you remember. You were telling me not to speak too much about Willian, not to criticize Willian too much on our show. Because on the previous show, some girl turned up and she was criticizing Willian for 2 hours or something. Thank God. Now that I've continue. Yeah, you're saying something. Actually, someone just told me when I posted this that there's going to be a live discussion that Balu is a huge fan of Willian, and I should please say that to him. Oh my God. I'm one of the biggest Willian critic over here, so someone really wanted to piss me off. That's it. Massive fan. I wanted him gone for years, man. I wanted him gone for years. So that's literally they were trolling me. But just coming back to Azpilicueta, I guess I also wanted to give my penny for the thoughts here, because Azpilicueta again, we have never seen we have rarely seen a legend retire at Chelsea, to be very honest. We have rarely seen any of our legends retire at the club. And I don't know, by offering Azpilicueta that contract, I think we can break that curse, to be honest. And I really wish we can break that curse, because I think Lampard didn't retire at Chelsea. I think Terry left Chelsea
everybody left Chelsea. I think nobody retired at Chelsea. So I think if Azpilicueta gets that honor, it would be a huge statement by the club, and I think it deserves that. He came in as a left back, then he became a right back, then he became a centre back. I mean, what else do you want from that man, dude? I mean, Mourinho has said that give me Azpilicueta and 11 pieces of wood, I'll win you the Champions League. Yeah. And did Lampard say the same thing about Mason Mount? Or he must have said that about Mason Mount, to be honest. And I can't fault him for that, because yes, that just seems like a plight as well. But then again, coming to Azpilicueta, just finishing it off, finishing as the Azpilicueta topic for me at least, is the fact that when you have such a young team, when you are breeding such a young team, you need that experienced mind. So that the manager can rely on that experienced mind to give opinions about the team, and to actually understand the players, to understand the mindset of these young kids. And I think Azpilicueta is giving Tuchel that kind of gyan, to be honest, because that really makes a huge difference when it comes to managing the side. So our friend Aspen is coming online. Aspen, hi Aspen, welcome to the stream. Hi Balu, hi Tom, hi Arvind, and our Ajay we met before, and hi Snigdha. Hi. So Aspen, your thoughts about the lineup and your expectations for today? It looks like Zidane went ahead and took a look at Thomas Tuchel's book itself, and took a page out of that, because it's again a very anti tactical lineup when you look at it. It's the team that he has tailored up against Chelsea. It's not a team that he has come forth and it's like, okay, we are going to go with them and let's see what you got. It's the exact opposite from Zidane today. Zidane has analyzed how Chelsea plays, and it's kind of like a counter tactical lineup from him. That being said, I've treated the back with Marcelo and Carvajal at wing back, treat the midfield and two forwards who naturally likes going wide in two different ways. That is, with Vinicius usually going to a very wider position, going to a natural winger position, and Karim Benzema liking to go a little bit wider towards the right and dropping to the hole in between the midfield and the centre backs. We have problems in managing the width and the height of our defensive line. But we have been solid throughout the season. I'm not expecting much problem, especially with Cesar Azpilicueta also playing today. And as Ajidev rightly said, I am expecting him to be a right back, all-out right back today. Not much adventurous, not much, not the kind of freedom that I'm expecting from Azpilicueta today. So that being said, I think we should be able to cope with the forward line. But the area we are having problem with is the midfield. We'll be missing Kovacic today. If we take a shot every time Aspen says that being said, I don't think we'll be in our senses when the match kicks off. Okay. So coming on to another question. This is a different question. I'll start from Aravind. If you are Zinedine Zidane, where will you attack Chelsea? Right now, we are a defensive fort. Yeah. I don't see any leaks here and there. But the quality in midfield, that will be the difference. Okay. Aspi is slightly slow. That can be a problem. Yeah. But I don't know how much enthusiastic we will be going forward. Yeah. Okay. So I don't see any particular trouble in our defense. Okay. But it's real, so don't know. Okay, Aspen, I have to ask something. Earlier we had a discussion about Azpilicueta being slow, and Snigdha said that will be a weakness. On the other side, Adidev said he'll be a really good influence today. So what's your opinion on Azpilicueta? Will he be a right back, and how effective will he be against Marcelo? Against Marcelo, again, both the wingbacks of Real Madrid can play either ways. They can either tuck into the midfield and come as an extra midfielder, or they can go around the opposition defense and play as overlapping wingback. So
if Marcelo is approaching for the overlapping approach, that means we have a huge overload with Vinicius and Marcelo playing there, and both of them are incredibly comfortable on the ball. Both of them are very good bowlers. So Aspilicueta usually have problem with players playing against him only when he is playing as part of a high line. His pace is only problem when he is playing as part of a high line. So if we can neutralize their faster transitions and give them time to reorganize just before releasing give our defense time before they release the final ball, then Aspilicueta should be able to cope up with that. But if Vinicius or Marcelo get a ball from the likes of Toni Kroos or Modric, who are incredibly good at picking out those passes behind our defense, then Aspilicueta definitely have problems. Not one problem, he has problems. Okay. So, Tom, coming on to Chelsea, who do you think is going to be the most influential player today for us? I seriously thought Hakim Ziyech would start today because he looks like he's the big game player for us at the moment. He hasn't been his best, hasn't been anywhere near his best, but some way he's managed to turn up when we needed it. And today could have been his day. I had a feeling because he has experience of playing in the Champions League semi-final, though he messed it up, but that still matters. So I thought he would have an impact, but if you ask me to name someone from the lineup, I think Pulisic on his day can destroy any team. That man is is a dynamite. He can have a really big impact over any kind of games. And today seems to be a very good opportunity for him, because opportunities for him are running low because of his injuries and all that. But I saw interview with him that when the interviewer asked him how he's coped up with so many injuries and all that, the interviewer asked, do you feel better from your injury? So he was like, I don't want to be branded as an injury prone player. So he's gonna do everything in his power to stay fit and have an impact on the game. So from the lineup today, I think Pulisic can have a huge impact. Okay, fine. So Aditya bro, we spoke about Aspilicueta and how he'll be defensive minded today. Let's go to Ben Chilwell. Do you think as Aspilicueta is defensive minded today, he'll take the attacking responsibility on his shoulders? I think, yeah. I mean, it works. It would work in that manner because we still have to balance our attacking impetus in some way, because we can't be like Burnley for this game. So I think Ben Chilwell will still be provided some amount of license to move forward on the wings, while Aspilicueta holds that right flank. That will be happening. That this is the kind of asymmetric tactic that we will be kind of employing in this particular game. And as I said, Ben Chilwell's role will primarily still be being more defensive and containing the overloads that will happen throughout the game, because I think Madrid really like to play on overloads on either wing. So, and that is something that is going to happen in this game. His role is going to control that along with the attackers up front, because the attackers up front are going to have a lot of defensive tasks on their hand as well. So that is, I think, so that's the bigger picture that Ben Chilwell would focus on in this particular game. Okay, fine. So Snigdha, so speaking about Real Madrid, which Real Madrid player apart from Eden Hazard were you the most? Vinicius. I don't know. I think they are going to play to his strength. They are going to score on counter-attack, and that is going to be difficult for us. And obviously their midfield, like that scares me. So if we can tackle their midfield somehow, and I mean, it will be a very good day for us. Okay. Like Casemiro can literally frustrate us, and then I hope he doesn't one break someone's legs. injury prone, and yeah, I don't want that. Jorginho. Yeah. Basically. I mean, we don't have anyone scary in our team, do we? Like, there was one scary player these days, and even he isn't there. Hey, Rudiger's pretty scary. Yeah, right now Rudiger is scary. Yeah, I think so. But she's got a very valid point. I mean, when you're talking about the midfield battle, right? We are a very nice team. Like, to be very honest,
we are a very nice team right now. We're like, I think so. Frank has actually made us into a very nice team, and Rudiger is that gentleman team. Rudiger is that one spoiled brat from the pack, and I think we kind of need more characters like him to have much more influence in these games. To be very, very honest, I think he's got a very valid point there. Diego Costa comes into mind. Michael Ballack. Michael Ballack comes into mind. Tom is going. Tom will agree. Tom is going to go into some other level right now. But yeah, I mean, these are the players that come to mind when you're talking about those personalities. Right now, we look very nice in the midfield, and as I said when we began this discussion, the biggest fear is Casemiro breaking Jorginho into half. So yeah, I mean, I hope that doesn't happen. Have we ever seen Kante become angry? I don't think so. I've only seen Kante angry once. I don't remember the game. I think so. He was booked pretty late on, and we were in a very high pressure game at that particular point of time. It happened last season, but yeah, I have never seen Kante angry ever in my life. I've seen him multiple times. The thing is, by seeing his face, we'll think he is. I mean, he always smiles basically. But the thing is, his actions. I remember whom did he push? He was playing against Tottenham. He tackled him. He went back, fouled him, and came back. I think Eric Lamela. I think so. Lamela, yeah, probably. Danny Rose. Danny Rose. Danny Rose. But we need to see more shithousery from this team. That's what's missing. Correct. That's what's not good. We have one more player, Giroud. Like if he was there on the field, like he can tackle all of these players. I mean, I wouldn't be afraid for him. I actually wanted Giroud to start today. To be very honest, I wanted Giroud to start. Rivalry with Benzema, I think that would have really that would have been some next level stuff. Yeah, but still he can come on in the second half and score another bicycle. He can make an impact. He can do what he does best. I think so. When it comes to super subs, this bicycle kick, from something else. How awesome that would be. There should have been a competition between go-kart and Ferrari, right? Ferrari, absolutely. He did that. Like, how can someone comment such things about other players? Yeah, so just one thing, Balu. SK wanted me to ask the guest about, to give the audience a small intro about them, because we have a very high number of viewers right now. I don't think we interviewed Snigdha enough. We don't know history. So Snigdha, if you don't mind, would you please tell us how you became a Chelsea fan, how long you've been following Chelsea or football in general? So probably not as long as any of you guys. India, girls aren't into football much, and even at my house it was more cricket. Everyone watched cricket but not football. So when I went to hostel in like 2009 and 10, at DPS Artipuram, Delhi, so that got my first exposure to football over there. And that time we won the Premier League, so it was like everyone used to watch those games in the mess, and then we used to gather together, and so I was like, okay, this is a good team. They won Premier League. And then I again started watching it when we got famous for our Champions League in 2000, obviously this 2012. And then I became a fan. Then I started following our games. And the first game I watched at Stamford Bridge was in 2017, because I moved to UK in 2016. So it was Roma versus Chelsea, and the score was 3-3. And I watched 2 Eden Hazard goals, and that was the best thing ever to happen. Yeah. So awesome. And Adi, just a quick word about you for our viewers. So hi guys. So basically, I actually was not working with Chelsea, but Chelsea was like one of the clients that I had in my previous professional organization, and I was talking to a lot of fans. That was my profession, talking to fans and getting their stories and trying to understand what they want from the club as well. So I was acting like a bridge between the club and the fans in India, and that was my profession. That was my profession until 2 to 3 months back. I have been following football since
since a long time, but I've been in the industry for around 3 years now, talking about football and sports in general. Been a Chelsea fan since 2001. Since the time Jimmy Floyd Hasselbank started doing what he did, because he was one of the first players that I saw in Chelsea, and that's probably why I became a fan. It was a pretty interesting story at the time, because I was following. I was a France fan from the '98 World Cup. I started watching football because of France, but like ideally, I should have been an Arsenal fan. Thankfully, I'm not. But yeah, I mean, I gave it a thought though after that Invincible season. I seriously gave it a thought, but I was like, no chance. That's not happening. No chance. That's not happening. I really like Thierry Henry, but no, I don't like the club. But yeah, I just became a fan from the 2001 team, because Idago Johnson, Jimmy Floyd Hasselbank, Gianfranco Zola, when these three were on the pitch, they were just spitting fire, to be very, very honest. And that's how I came into the club and like became a Chelsea fan in general. So yeah, the journey continues from there. Okay, fine. Awesome. So Back to the game now. Okay. So Aspin, let's continue on with the game. So if you're Thomas Tuchel, how do you approach this game? I mean, let's just play a control game. Let's be safe and take the second leg to the bridge to win this one, or just attack them where they are weak and win this one. Starting with the first game that Tuchel had managed for us, we have a very similar lineup here. He has gone for a lot of experience in our lineup, so that shows that he needs to have players that is having a certain level of character to be in this game, to be in this first leg. So that just shows that he wants solidity in the entire team. He wants a show of character. More than results, he'll be looking for a consistent performance. But that being said, I'm not saying that he's not looking for results as such. A win is very appreciable, but he will not be going to look at the going to tell the team to be very adventurous, going to all out attack, or just show out their flair and show out their skills here. He want the team to be very solid, very precise with their touches, with their movements, and just give out a pre-rehearsed kind of thing, if I can say. If I can say, the pre-rehearsed, pre-trained kind of thing. He just wants the team to show what he has trained into them today. More than any other day, today he wants the team to show their training. Okay. So coming on to one of our most experienced players, Thiago Silva. How much of an influence he has been in this season, Tom? Just before answering that question, there's an interesting comment here. Thank you, Irfan, for that. You made my day. Virat I just go sleep right now because I don't care about the game anymore. Bye, guys. Yeah. To answer your question, Balu, so something that I've noticed is, even with regards to better football panelists discussing about the game, whenever somebody says Thiago Silva, the immediate word that follows is experience. I get really, it becomes very boring, the analysis, because that's something, it's very obvious. You don't have to say that out loud, but when you think about it, it actually makes up a lot, because we invested in this old Brazilian centre back because we saw there was much left in him, and the fact that he hasn't won the Champions League yet is added motivation to him. That we all saw that during that Atletico Madrid game. Like, he was mental. It was as if he was playing FIFA with us. He was so passionate in the stands. It's just Thiago Silva is not just a player for Chelsea. We are going to extend. I think we are in talks about extensions of the contract, even though he's missed out on many important games. He's going to be the next, Brazilian ambassador of Chelsea. That's something that I see in him, because we have a few players doing that for us. Paulo Ferreira does that with the Portuguese players. There's
There's Marcel Desailly for French players. So it's a very good ambassadorial role that I see. Apart from the current footballing defensive impact that he makes. So that is another thing that we should look forward in terms of contract extension. Okay. So, Aravind bro, my next question was to you. So, we face the inevitable today because most probably Eden Hazard will be coming on in the second half and he'll be facing us for the first time. So, what are your expectations from him and how do you think we can control him? Actually, I wish he don't do anything in the pitch. It is selfish, I know, for a player who have committed, done so much for us. But still, today it's basically only, we want a result. One away go, even if we win 1-0, it will be best going forward. So I don't want anyone to ruin our day. So even Hazard has no pass today. Yeah, nice to hear that. And Snigdha, coming on to the goalkeeping department. So Kepa has recently got a few matches in, and Tuchel has again gone back with Eduard Mendy. Who do you think is the best for these kind of matches? I mean, the matches in which, we need experience as well as, he has played in Spain, so he knows a bit about Real Madrid and how they play. So do you think it's the right selection, Mendy over Kepa? I don't know if you know about me, but I'm like a huge Kepa fan. Okay. And I really get What? I really get Actually, I kind of made that out because you are also a Giroud fan. Yeah. See, So even if the game gets goes, you have Giroud and Kepa. Oh my God. Oh my god. How did I ask this question to you? I don't know. It was completely coincidental. so that's that. But Yeah. I think Mendy's fine in this game. Kepa would be starting in our FA Cup for Okay, sure. fine. Because Okay, with his fine. history in FA Cup, so he'll be starting over there. Mendy's alright for this game. Okay. So Aspen Bro, coming on to Timo Werner, he scored a goal in the weekend and he missed another sitter. So what do you think? How much influence he'll cause today? He's like a pendulum, Cannot depend on him. You can depend on him for one thing. That is to give out his energy, give out all his got to literally tantalize that defense and get them working. But when it comes to the final output, he is a doubt. Left, right, or center, he is a complete doubt. So we cannot depend on him. That's your verdict. We can depend on him if he is shooting straight. But we are not sure. That's 1 out of 3 chances. It's left, right, or center. When he's shooting straight, good enough. Okay. So coming on to Tom, as we know, it's Mason Mount's 100th game and its first Champions League semi-final in his career. So how much of a big match for him today? Mason, it's the first semi-finals for I think 90% of our team. I think the only person with semi-final experience in the Champions League would be Thiago Silva and Aspi from our 2014 team. I think that's it. Nobody else has played a semi-final in my opinion. So it's a big game for the entire Chelsea squad, the young Chelsea squad that Frank Lampard, took to another level, and now Tuchel has done his part as well. So it's a huge game for Chelsea Football Club in general, not just Mason Mount, because we've had a May kind of season, something similar to the 2012 season as well. We finished 6th in the league. League-wise, it's not that bad. We're still in the race for top 4 or even top 3. But to Chelsea fans, this season hasn't been a successful season so far in any condition, because it's been, as Aspen said, it's been a pendulous season. We've seen the worst, we've seen the best. We've seen really good games. We've seen West Brom score 5 goals against us. So it's been here and there. So yeah, it's a very important game for Chelsea in general, not just Mason Mount. Okay.
So it's 12 right now, and I gotta say thank you to Adidev and Snigdha for joining the stream. Thank you so much, guys. You're wonderful today, and I hope you enjoyed the stream as well. We need you on other streams as well in the future. I'll hope you join again. So thanks to you guys once again, and everyone. Aspen. Yeah, again, Adidev, always a pleasure to have you, and Snigdha, a very lively presence today. And it's good to have someone, good to meet someone who still keeps their trust in Kepa, because I lost it some 6 months ago. That's nice. All the Kepa comments started. I started reading them. People were flabbergasted. I have him as my wallpaper. Okay, so it's good to have optimistic people as long as Kepa can regain his form back. But it's been a wait that been having for such a long time, and we already have a replacement who has come in for him. And let's see where it takes him and takes us. Yeah. So thank you once again, guys. From now on to the end till 12:30, we'll go with the local guys. So thank you so much again, and we'll see you in the future. Okay, thank you, Snigdha. Thanks, Thank you, guys. Adidev, bro. Thanks a lot, guys. Hopefully we have a good game to celebrate. Bye. Yeah. Cheers. All the best. Bye, All guys. the best. Yes, Bye. Bye. അപ്പോൾ ആസ്പിൻ ബ്രോ, come on, let's come back to Malayalam. ഞാൻ മലയാളം ആഡ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഞാൻ ഒരു റയൽ മാഡ്രിഡ് ഫാനിനെ കൂടെ ഇങ്ങോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാണ്. വെൽക്കം നിഷാം. നിഷാം എന്റെ ക്ലാസ്മേറ്റ് ആയിരുന്നു കൊച്ചിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ വെച്ച്. ഹി ഹാസ് ബീൻ ഫീച്ചേർഡ് ഇൻ ഐ ഡോണ്ട് നോ സം കൈൻഡ് ഓഫ് ഒഫീഷ്യൽ സംതിങ് ഓഫ് റയൽ മാഡ്രിഡ്. എന്താണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എനിക്കും അറിയില്ല. ഹീസ് എ നേവൽ ആർക്കിടെക്ട്. പ്രസന്റ്ലി എവിടെയാണ് നിഷാം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്? ഡൽഹിയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇന്നലെ നാട്ടിലെത്തി. സോ ഇപ്പൊ നാട്ടിലുണ്ട്. അഗൈൻ ഒരു ഹ്യൂജ് റയൽ മാഡ്രിഡ് അഡിക്റ്റ്. ചെറിയൊരു ഇൻട്രോ നിഷാമിന്റെ വക ഇന്നത്തെ മാച്ചിനെ കുറിച്ച്. ലൈനപ്പ് ഒക്കെ കണ്ടല്ലോ അല്ലെ? ലൈനപ്പ് കണ്ടു. ഇന്നിപ്പോ കുറച്ച് ഡിഫെൻസീവ് ആയിട്ടാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. 3-man ഡിഫൻസ് ആണ്. പൊതുവെ റാമോസിന് ഇഞ്ചുറിക്ക് ശേഷം ഒരുപാട് തവണ 3-man ഡിഫൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. റാമോസ് പോയതിനു ശേഷം വരാനും നാച്ചോയും പിന്നെ ആരാ, മിലിറ്റോ. അതെ. പിന്നെ ഒന്നാമത് മാർസലോണി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാനായിരിക്കും 3-5 യൂസ് ചെയ്തെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ 4-3-3 വെച്ച് തന്നെ നാച്ചോയെ LB ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യായിരുന്നു. പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ ബെറ്റിസിനെതിരെ നാച്ചോ LB ആയിട്ട് അത്രത്തോളം ഇംപ്രൂവ് ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ചിലപ്പോ 3-5 തന്നെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇന്നൊരു മൊത്തത്തിൽ ഡിഫൻസീവ് ഗെയിം ആയിരിക്കും എന്നാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് രണ്ട് ടീമിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന്. ഇപ്പോൾ ഹസാഡ് ഇന്ന് കളിക്കാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണല്ലോ ഇന്നത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത. അപ്പൊ ഇതുവരെയുള്ള ഹസാഡിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു അഭിപ്രായം എന്താണ്? ഇനി മുന്നോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഹസാഡിൽ നിങ്ങളൊരു ഫ്യൂച്ചർ കാണുന്നുണ്ടോ റയൽ മാഡ്രിഡിൽ ഹസാഡിന്? പേഴ്സണലി ഹസാഡിൽ ഞാനൊരു ഫ്യൂച്ചർ കാണുന്നില്ല. എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ സീസൺ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സീസണോട് കൂടി ഹസാഡിന് ഓഫിലോട് ചെയ്യണം എന്നുള്ള അഭിപ്രായക്കാരനാണ് ഞാൻ. ഞാൻ പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനിയനാണ് പറഞ്ഞത്. അത് എനിക്ക് ഹസാഡിന് റയലിന് കൂടുതൽ ഭാവി കാണുന്നില്ല. എന്റെ ആ പ്ലേ സ്റ്റൈൽ ഒന്നാമത് ഇഞ്ചുറി ഒക്കെ വന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഇനിയൊരു ഭാവി റയലിൽ ഉണ്ടാവുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. ഇന്ന് ഹസാഡ് ഇറങ്ങി ഒരു 2 ഗോൾ അടിച്ചു. എവയിലെങ്കിലും ഇതുപോലെ 2 ഗോൾ അടിച്ചു. അപ്പൊ ഇതേ അഭിപ്രായം തന്നെ ആയിരിക്കുമോ? ഗോൾ അടിക്കുന്നത് ഞാൻ സ്വപ്നത്തിന് പോലും കാണില്ല എന്ന് ഞാൻ ആദ്യം പറയട്ടെ. പക്ഷേ ഹസാഡ് കഴിഞ്ഞ മാച്ചിൽ ഹസാഡ് കുറച്ച് ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ആയിട്ടുണ്ട്, അത് ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എന്നാലും ഇപ്പൊ 2 സീസൺ ആയില്ലേ, 2 സീസൺ ലോങ് പെർഫോമൻസ് കളിച്ച്, എന്നിട്ടും അതിന്റെ എടുത്തു പറയേണ്ട പെർഫോമൻസ് ഒന്നും അല്ല. കൂടുതലും ഈ പറയണ പോലെ തന്നെ ഇഞ്ചുറി കാരണല്ലേ ഒരു മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദ ടൈം പുള്ളിക്കാരന്. അതെ അതന്നെയാണ്. പുള്ളി ഒരു തുടർച്ചയായിട്ട് 5 കളി ഇതുവരെ കളിച്ചിട്ടില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇനിയൊരു ചാൻസും കൂടി കൊടുത്തു നോക്കുന്നതിൽ എതിർപ്പുണ്ടോ, അതോ ഇപ്പൊ തൊട്ട് ഒന്നും നോക്കാല്ലേ എന്നുള്ളതാണോ? അത് ഇനി നോക്കാം, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി നോക്കാം, അത്രേ പറയുള്ളൂ. ഇത് ലാസ്റ്റ് ചാൻസ് അല്ലേ? അതെ ഇത് ലാസ്റ്റ് ചാൻസ്. ഇനി എന്തായാലും ഇനിയിപ്പോ ഒരു ഇഞ്ചുറിക്കുള്ള സ്കോപ്പ് ഇല്ല. ഇനിയിപ്പോ ഈ ലീഗിൽ ഇനി എന്തായാലും ഒരു 7 കളിയോളം ബാക്കിയുണ്ട്. അവിടുന്ന് തെളിയിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരമാണ്. ഹസാഡ് കെപ്പ സ്വാപ്പ് ആയാലോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അതെ, സിദാന് കെപ്പേനെ ഭയങ്കര താല്പര്യമായിരുന്നു പണ്ടെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഓൾറെഡി കോട്ടോനെ തന്നല്ലോ നിങ്ങള്, ഇനി വേറെ ആവശ്യമില്ല. കോട്ടോനെ തന്നതല്ല, പോയതാണ്. ലാഭമാണ് ഞങ്ങൾ ഹസാഡിൽ പിഴിഞ്ഞെടുത്തു. അതാണ് സത്യം. അതന്നെ റിയൽ ഫാൻസ് വിനീഷ്യസ് ആയിട്ട് തന്നെ ഭയങ്കര ഇംപേഷ്യൻസ് ആവുന്നുണ്ടല്ലോ. അതെ, വിനീഷ്യസ് ആണെങ്കിലും അല്ല.
ഞാൻ സംസാരിക്കുന്ന റയൽ ഫാൻസ് മൊത്തം പറയുന്നത് നമുക്ക് എംബാപ്പയും ഹാലൻഡും വേണമെന്നാണ്, രണ്ടുപേരും വേണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത്രത്തോളം അവരുടെ അറ്റാക്കിന് അവര് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് പേഴ്സണലി. എന്താണ് നിഷാമിന്റെ അഭിപ്രായം? എംബാപ്പയും ഹാലൻഡും വേണം തന്നെയാണോ അഭിപ്രായം? രണ്ടുപേരും വേണമെന്നുള്ള അഭിപ്രായം പോസിബിൾ അല്ല. ഒന്നാമത് ഇപ്പത്തെ ഫിനാൻഷ്യൽ ക്രൈസിസ് ഒക്കെ നോക്കുമ്പോൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ ഒരിക്കലും ഇമ്പോസിബിൾ ആണത്. കഴിഞ്ഞ ഇന്റർവ്യൂവിൽ തന്നെ പെരസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അറ്റാക്ക് എന്തായാലും ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണം, പക്ഷെ രണ്ടും കൂടി എന്തായാലും ഇമ്പോസിബിൾ ആണ്. അപ്പൊ നിഷാമിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ആരെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വേണ്ടത്, എംബാപ്പയാണോ ഹാലൻഡാണോ? ആൾവേസ് എംബാപ്പെ, അതിലൊരു ഡൗട്ട് ഒന്നുമില്ല. എംബാപ്പെ ഈസ് ഫോർ മാഡ്രിഡ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ കമ്മിങ് ബാക്ക് ടു ഇന്നത്തെ മാച്ച്. അപ്പോ അജിത്തിനോട് ഞാൻ ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ മറന്നു. അജിത്ത് ഇപ്പൊ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ. ഇന്നത്തെ ലൈനപ്പ് കണ്ടിട്ട് അജിത്തിന്റെ ഒരു എന്താണ് തോന്നുന്നത്, നമ്മുടെ ലൈനപ്പ്? എനിക്ക് ഐ ഹാഡ് എ ഫീലിംഗ് ഇത് ആസ്പി റൈറ്റ് വിങ് ബാക്ക് ആയി കളിച്ചത് വെസ്റ്റ് ഹാമിനോട് ഒരു ഡ്രസ് റിഹേഴ്സൽ പോലെ തന്നെ എനിക്കും തോന്നിയായിരുന്നു. കാരണം റീസ് ജെയിംസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പുള്ളിയുടെ പുള്ളി ഡിഫെൻസീവ്ലി കുറച്ചുകൂടി സ്പീഡ് ഉണ്ട്, ശരിയാണ്, പക്ഷെ കുറച്ചുകൂടി ഡിഫെൻസീവ് അവയർനെസ് ഉള്ളത് ആസ്പിലിക്യൂട്ടിക്കാണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടിയും ഡിഫെൻസീവ്ലി ഈ കളി, കാരണം നമ്മളെപ്പോഴും എവിടെ നോക്കിയാലും നമ്മുടെ ചെൽസിയിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ സെമി ഫൈനൽ കളിക്കുമ്പോൾ വി വിൽ ഓൾവേസ് ലുക്ക് ടു സേവ് ദ ഗെയിം, ബി ഇൻ ദ ഗെയിം ആൻഡ് പിന്നെ ടേക്ക് ദ ഗെയിം ടു ദം. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും കണ്ടിരിക്കുന്നത്. സോ നമുക്ക് അങ്ങനെയാണ് അത്ലറ്റിക്കോ മെഡ്രിഡ് ആയിട്ട് 0-0 നമ്മൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഫസ്റ്റ് ലെഗ് ഓർമ്മയുണ്ടെങ്കിൽ 2014. അപ്പൊ ആ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും ചെൽസി. അതുകൊണ്ട് ആസ്പി ലൈനപ്പ് ഉള്ളതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്. പിന്നെ ഓവറോൾ നമ്മള് വേർണർ ചാൻസ് കളയുന്നോ അത് നോക്കണം. പിന്നെ പൊലിസിക് ആയിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി ടോം പറഞ്ഞ പോലെ എക്സ് ഫാക്ടർ കൊണ്ടുവരുന്നത് പുലിസിക്കും ഓഫ് ദ ബെഞ്ച് സിയേഷോ ആയിരിക്കും എന്റെ പിക്ക് ഗോൾ അടിക്കാൻ. കമന്റ് സെക്ഷനിൽ പലരായി പറയണ കേട്ടു ചെൽസി ലോങ് ബോൾസ് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യും, ഏരിയൽ ബോൾ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്നുള്ളത്. ആസ്പിന് എന്താ തോന്നുന്നത്, നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു വീക്ക്നെസ് ഉണ്ടോ? അങ്ങനെ ഒരു വീക്ക്നെസ് നമുക്ക് ഉണ്ട്, അത് തിയാഗോ സിൽവ ഇല്ലാത്തപ്പോഴാണ് മാത്രം. കാരണം സിൽവ റീഡ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഒരു ഫോർവേഡും റയലിന്റെ ലോങ് ബോൾസ് റീഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല, അതിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാനും പോകുന്നില്ല. ഹീ ഈസ് നോട്ട് ദ മോസ്റ്റ് അഗ്രസീവ് പ്ലെയർ ഓൺ ദ പിച്ച്. പക്ഷേ ഒരു ബോളിനെ എങ്ങനെ ടൈം ചെയ്യണോ എന്നുള്ള സിമ്പിൾ എന്താ പറയണ ആ ഒരു സ്കിൽ വളരെ നന്നായിട്ട് പെർഫെക്റ്റ് ചെയ്ത ഒരു സെന്റർ ബാക്ക് ആണ് തിയാഗോ സിൽവ. സോ ഇൻ ദാറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഐ വുഡ് സേ ദാറ്റ് യു നോട്ട് ഗോയിങ് ടു സ്ട്രഗിൾ. മേ ബി ദർ വിൽ ബി 1 or 2 ഓഫ് ദ ഷോൾഡർ ബോൾസ് ദാറ്റ് വിൽ കം അക്രോസ് അസ്. വിനീഷ്യസ് അത് എടുക്കാത്തടത്തോളം കാലം അതൊരു പ്രോബ്ലം ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല, ആസ് ലോങ് ആസ് ബെൻസിമ ഈസ് നോട്ട് ടു ക്ലോസ് ടു ദ ചെൽസി ഗോൾ. എടുത്തു പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഒരു അനീതിയായി പോവും. നിഷാം, ഞാൻ ഏതൊരു റയൽ മാഡ്രിഡ് ഫാനിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എടുത്തു പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് വളരെ നന്ദി. അപ്പൊ എന്തിനാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയും മാറ്റയോ കോവച്ചിച്ച്. കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ഒരു ജെമ്മാണ് കോവച്ചിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ലാസ്റ്റ് പറയാണ്ട് തന്നെ അറിയാലോ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ മാറ്റയോ കോവച്ചിച്ചിനെ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുമ്പോ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ള ഒരു വികാരം എന്തായിരുന്നു? ഓക്കെ, കുഴപ്പമില്ല, പോണോണ്ട് പ്രശ്നമില്ല എന്നുള്ളതായിരുന്നു, അതോ അയ്യോ നമുക്ക് ഇത്ര ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ ഒരു പ്ലെയർ ആയിരുന്നു, ഭാവി ഉണ്ടായിരുന്നു, നമുക്ക് പോയത് വലിയ നഷ്ടാവുന്നായിരുന്നു? എന്തായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ വികാരം? കൊവാസിച്ച് എന്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞാലും വളരെ മികച്ചൊരു പ്ലെയറിനാല് അതൊരു സംശയമില്ല. ഭാവിയിൽ എന്താ പറയാ യൂറോപ്പിലെ മിഡ്ഫീൽഡ് ഭരിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരു ടാലന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലെയർ ആണ്. പക്ഷെ റയലിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും ഒരു കൊവാസിച്ചിന്റെ ഒരു ഭാവി ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. ഒന്നാമത് ക്രൂസ് കാസമറോ മോഡ്രിച്ച്, അതിനെ വെല്ലാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് കൊവാസിച്ചിന് അവരെ ഔട്ട് ക്ലാസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് എനിക്ക് ഒരിക്കലും തോന്നിയിട്ടില്ല. അരവിന്ദ് ബ്രോ, ഇപ്പൊ കോവാച്ചിച്ചിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോ തന്നെ ഇന്നിപ്പോ ക്രൂസ്, കാസമീറോ, മോഡ്രിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ അവരുടെ മിഡ്ഫീൽഡ് വേൾഡ് ക്ലാസ് മിഡ്ഫീൽഡ് ആണ്, വേണമെങ്കിൽ മേ ബി ആർഗ്യൂബിളി ദ ബെസ്റ്റ് ഇൻ ദ വേൾഡ്. അപ്പൊ എത്രത്തോളം നമ്മൾ കോവാച്ചിച്ചിനെ ഒന്ന് മിസ് ചെയ്യും? ഡെഫിനറ്റ്ലി കോവാസിച്ചിനെ മിസ് ചെയ്യുന്ന മാത്രമല്ല, കോവാസിച്ചും ജോർഗിനും തമ്മിലുള്ള ഒരു സിങ്ക് പലപ്പോഴും കാന്റയും ജോർഗിനും തമ്മിൽ കാണുന്നില്ല. അതൊരു വലിയൊരു ഫോൾട്ടായിട്ട് പലപ്പോഴും തോന്നാറുണ്ട്. കാന്റയെല്ലാം കവർ ചെയ്യും, പക്ഷെ ഇവര് തമ്മിലുള്ള ഒരു കോർഡിനേഷൻ ഒരു പ്രോപ്പർ അല്ല. കോവസിച്ച് ആകുമ്പോൾ കോവസിച്ച് പ്രോപ്പറായിട്ട് ബോൾ ക്യാരി ചെയ്ത് ഡ്രിബിൾ ചെയ്തൊക്കെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകും. ആ ഒരു കഴിവ് അത്രത്തോളം കാന്തയ്ക്ക് ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. അതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ മിഡ്ഫീൽഡിൽ വലിയ പ്രോബ്ലം വരുന്നത്. ഇവരുമായിട്ട് ഒരു മിസ്മാച്ച് വരുന്ന കാര്യം നമുക്ക് തോന്നുന്നത്. നിഷാം പറഞ്ഞ പോലെ കോവാസിച്ച് റയലിൽ കളിക്കുന്ന ടൈമിൽ ഓക്കെ അത്ര ചാൻസസ് കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല, സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അപ്പിയറൻസ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ 2 സീസണില് നമ്മളുടെ ഇവിടെ അത്യാവശ്യം നല്ല ഒരു വേൾഡ് ക്ലാസ് പ്ലെയർ തന്നെ ആയിട്ടുണ്ട്. ഫിനിഷിംഗ് ഒഴിച്ചിട്ട് എല്ലാ കഴിവും അല്ല കോവാസിച്ചിനെ പോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോ അത്ലറ്റിക്കോ മാഡ്രിഡ് യോറന്റെയും കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. രണ്ടുപേരും ഒരേപോലെ തന്നെ, പക്ഷെ ചാൻസ് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്.
ഞാൻ ഇന്റർഫിയർ ചെയ്യണം. ടോം എന്തോ പറയാമെന്ന്. ടോം പറയും. ഞാൻ പറയാമെന്നൊന്നുമല്ല, കമന്റ് സെക്ഷനിൽ ഒരു ഇടിമിന്നൽ വന്ന് വീണിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ. ബംഗളൂരു FC-യുടെ ഒഫീഷ്യൽ യൂട്യൂബ് ചാനല് നമ്മളുടെ ചാനലില് ഒരു ഇട്ടേക്കാണ്, ഗുഡ് ലക്ക് ഫ്രം വൺ ടീം ഓഫ് ബ്ലൂസ് ടു അനദർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. വളരെ വലിയൊരു കാര്യം തന്നെയാണ്. ബ്രോ, ഇഫ് യു ആർ വാച്ചിങ് ദിസ്, കൺഗ്രാറ്റ്സ് ഓൺ ദാറ്റ്. ഇതിന്റെ കഥ ഞാൻ, ബട്ട് ഇറ്റ്സ് സ്റ്റിൽ എ വെരി very monumental thing for Chelsea Carrots. So thank you so much. Congrats. അപ്പൊ നിഷാം ബ്രോ തിരിച്ച് ഒരു ചെറിയ പോയിന്റ് പറയാം. ഇവിടെ കുറെ നിഷാം ഫാൻസ് വന്ന് കൂടിയിട്ടുണ്ട്. നിഷാം, ഇവിടെ നിഷാമിന്റെ കുറച്ച് സൽപ്പേരുകൾ വരുന്നുണ്ട്. അതിനെ കുറിച്ച് ചെറിയ ഹിസ്റ്ററി പറയുന്നുണ്ടോ? അത് പിന്നെടുക്കലാവാ. ആയിക്കോട്ടെ. ഇപ്പൊ നേരത്തെ ഞാനൊരു ചോദ്യം നമ്മുടെ ഒരു പാനലിസ്റ്റിനോട്, ഗസ്റ്റിനോട് ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ അതേ ഒരു ചോദ്യം ഞാൻ നിഷാമിനോട് ചോദിക്കുകയാണ്. ചെൽസി ടീമിൽ നിങ്ങളെ വറി ചെയ്യണ പ്ലെയർ ആരാണ്? ഇപ്പോ ഒരു വീക്ക് വരെ ഞാൻ കൊവാസിച്ചിനെ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിരുന്നത്. കാരണം മിഡ്ഫീൽഡിൽ കൊവാസിച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഭയങ്കര തന്നെ ആയിരിക്കും. നിലവിലുള്ള ജോർഗീഞ്ഞോ, കാന്റെ മിഡ്ഫീൽഡിന് ഒരിക്കലും ക്രൂസ്, കാസമിറോ അല്ലെങ്കിൽ മോഡ്രിച്ചിന് ഇപ്പം ഔട്ട് പെർഫോം ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. പിന്നെ ലെവലിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ മൗണ്ട് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലെയർ എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുക. അധികം പ്രീമിയർ ലീഗിൽ ചെൽസിയുടെ കളി അങ്ങനെ എല്ലാ വീക്കിലൊന്നും ഫോളോ ചെയ്യാറില്ലെങ്കിലും ഫോളോ ചെയ്തോളം എനിക്ക് മനസ്സിലായത് മൗണ്ടാണ് കൂടുതൽ ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളതാണ്. നിഷാം, നമ്മളെ കാന്റേനെ ശരിക്കും അറിയാനായിട്ടാണ്. കാന്റേ ഓൺ ഹിസ് ഡേ ഹി സ്വീപ്സ് ദ ഹോൾ പിച്ച്. ഞാനൊരു ഫ്രാൻസിന്റെ ഫാനാണ്, അതുകൊണ്ട് കാന്റേനെ പറ്റി എനിക്ക് വളരെ നന്നായിട്ട് അറിയാം. പക്ഷെ കഴിഞ്ഞൊരു 2 സീസണായിട്ട് കാന്റേ അത്രത്തോളം നല്ല ലെവലിലല്ല എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺസ് ഉണ്ട്, സത്യം. അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺസ് എന്തായാലും ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഇപ്പൊ നേരത്തെ ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യം തന്നെയാണ്, എന്നാലും ഞാൻ അജിത്ത് പുതിയതായി ജോയിൻ ചെയ്ത കാരണം ചോദിക്കുകയാണ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ക്രൂസ്, കാസ്മീറോ, മോഡ്രിച്ച് മിഡ്ഫീൽഡ് അഗെയിൻസ്റ്റ് കാന്റേ ആൻഡ് ജോർജീനിയോ, അതെങ്ങനെയാണ് ബാലൻസ് ആവാൻ പോകുന്നത്? എന്താണ് അജിത്തിന് തോന്നുന്നത്? എങ്ങനെയാണ് അത് വരാൻ പോണേ? എനിക്ക് തോന്നുന്നു മൗണ്ട് കുറച്ചുകൂടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. അതായത് കുറച്ചുകൂടി ഡ്രോപ്പ് ഡീപ്പ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ടുപേർക്കും മീൻസ് ആ ന്യൂമറിക്കൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് മാറ്റാൻ വേണ്ടി 3 vs 3 ആയിരിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ 3-5-2 അങ്ങനെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഫോർമേഷൻ. അങ്ങനെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ കൂടുതൽ കൗണ്ടർ ചെയ്യുക. പിന്നെ ക്രൂസിന് ഒരിക്കലും നമ്മൾ ബോളിൽ ടൈം കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. കാരണം പുള്ളി ഡീപ്പെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ലിവർപൂളിനെതിരെ ആ ലോങ് ബോളും വിനീഷ്യസിന്റെ അടിപൊളി ഫിനിഷും. അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ സാധാരണ പ്രസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം, അവർക്ക് ടൈമും സ്പേസും കൊടുക്കാണ്ട്. പിന്നെ മോഡ്രിച്ചിനെ നമ്മൾ കെയർഫുൾ ആവണം. കഴിഞ്ഞ ലിവർപൂളായിട്ടുള്ള കളി എനിക്ക് തോന്നുന്നുള്ളൂ, മോഡ്രിച്ച് ഫ്രണ്ടിൽ വന്നിട്ട് പ്രസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതായത് പുള്ളി പാസിംഗ് ലൈനൊക്കെ അടിപൊളിയായിട്ട് കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയ പ്ലെയറിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ തരണം ചെയ്യും, അതിനനുസരിച്ചിരിക്കും നമ്മുടെ ഈ ഗെയിമിന്റെ റിസൾട്ട്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഹാഷിമിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ തന്നെ സെർജിയോ റാമോസ് ഇന്ന് വളരെ നിങ്ങൾക്ക് പറയാണ്ട് തന്നെ അറിയാം വലിയൊരു ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ പ്ലെയർ ആണ്. നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം സെർജിയോ റാമോസിനെ മിസ് ചെയ്യും? റാമോസിനെ കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസത്തോളമായിട്ട് തന്നെ മിസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എന്നാലും മിലിറ്റാവോ ഇപ്പൊ നിലവിലെ വളരെ മികച്ച ഫോമിലാണ് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മിലിറ്റാവോ അതുപോലെ നാച്ചോ, നാച്ചോ കോംബോ ഇപ്പൊ ലിവർപൂളിനെതിരെ 2 കളി, അതുപോലെ അതിന്റെ മിഡ് വീക്കിൽ വന്ന അതിന്റെ മിഡിൽ വന്ന ക്ലാസിക്കോ, 7 ദിവസത്തിന്റെ ഇടയിൽ 3 മാച്ച് വന്നപ്പോഴും ഒറ്റ മത്സരത്തിലും ഒരു ഡിസപ്പോയിന്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല അവർ. ഇനി ആസ്പിനിലേക്ക് ഒരു വളരെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം. സിനദീൻ സിദാൻ, തോമസ് ടൂക്കൽ, ഹൂ ഡു യു റേറ്റ് ആസ് എ മാനേജർ? ഐ മീൻ in terms of tactics. In terms of tactics, എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തില് സിഡാന്റെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ടൈമില് he had the best squad in the world. എസ്പെഷ്യലി ആ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് തുടർച്ചയായിട്ട് 3 തവണ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ആയിട്ട് അടിച്ച സമയം. പക്ഷേ തുക്കല് ലീവിംഗ് ദ PSG സൈഡ് അസൈഡ് ചെൽസിയിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പം ദി എൻറ്റയർ സ്ക്വാഡിൽ 2-3 പ്ലേയേഴ്സ് വെച്ച് ബാക്കി എല്ലാവരും ഫാൻസ് അടക്കം എല്ലാവരും എന്താ പറയണ അങ്ങേയറ്റം ഡൗൺ റേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന പ്ലേയേഴ്സ് ആണ്. ഒരു ഹോപ്പില്ലാത്ത പ്ലേയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന പ്ലേയേഴ്സ്. ആ ടീമിനെ വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ട് വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ആർഗ്യുബിളി ദ ബെസ്റ്റ് ഡിഫൻസ് ഇൻ യൂറോപ്പ് ആഫ്റ്റർ ടുക്കൽ ഹാസ് കം അപ്പ്, ആ ഒരു ഇതിലേക്ക് മാറ്റിമറിക്കാൻ ടുക്കലിന് കഴിഞ്ഞു. പക്ഷേ സെക്കൻഡ് സ്ട്രിംഗ് ഓഫ് സിഡാൻ അത് നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു വളരെ നല്ല കൗണ്ടർ ടാക്ടീഷ്യനാണ് സിഡാൻ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ സ്ക്വാഡ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും he is coping with injuries, he is coping with transfers, he is able to manage it really well.
even after being such young manager in his managing career. അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ when you look at the tactical side of it, I rate Tuchel more, but when you look at the management side of it, I rate Zidane more. Okay. I think against Shakhtar alle means in the group stage they were struggling. Real ഭയങ്കര struggle ചെയ്തിട്ട് ശക്തനെതിരെ 2 മത്സരം വിജയിച്ചിട്ടില്ല. അതെ, രണ്ടും തോറ്റിട്ട് ആ ഒരു കംബാക്ക് നടത്തിയല്ലോ. അപ്പൊ അവിടെ തന്നെ ഒരു റെസിലിയൻസ് കാണാം നമുക്ക്. സിഡാന്റെ ആ മാനേജറിൽ ബ്രില്യൻസ് കാരനാണ് അവര് ടേബിൾ ടോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ എല്ലാ മത്സരത്തിലും നല്ല വിജയമായിട്ട് ഇപ്പൊ സെമി ഫൈനലിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇപ്പോഴും അവര് ദേ ആർ സ്റ്റിൽ ഇൻ ദ ഹണ്ട് ഫോർ ലാ ലീഗ. അത്ലറ്റിക്കോ മെഡ്രിഡ് എത്ര 10 പോയിന്റ് ലീഡ് ഒരു സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു. രണ്ടുപേരും 13 പോയിന്റ്സ് ലീഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ രണ്ടുപേരും റിയാലും ബാർസലോണ ബോത്ത് ആർ ഇൻ ഹണ്ട് ഫോർ ലാ ലീഗ. സെവിയ ഓൾസോ ഉണ്ട് ടൈറ്റിൽ. സെവിയ ഒറ്റ പോയിന്റ് പിന്നിലുള്ളൂ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ടോം, ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ അഗെയിൻ ഒരു ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ ചോദിക്കാൻ പോവാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഇത്രയും അഡ്വഞ്ചറസ് ആയ ഒരു ജേർണി ആയിരുന്നു. നമ്മുടെ 2012 കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ 2021 എന്ന് പറയുന്ന ഈ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ്, വിച്ച് ഡു യു തിങ്ക് ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ് ടിൽ ദിസ് സ്റ്റേജ്? അയ്യോ, ഡെഫിനറ്റ്ലി 2012. കാരണം അത് നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് നമ്മളെ മുറുകെ പണിയെടുത്ത് പിഴിഞ്ഞ് സകലതും നമ്മളുടെ ആസ് ഫാൻസ് പോലും നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ടല്ല. നമ്മൾ ടെൻഷൻ അടിച്ചല്ല ഇവിടെ വരെ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. അത് നമ്മളെല്ലാരും അഗ്രി ചെയ്യുമല്ലോ. മറ്റത് അങ്ങനെയല്ല. അയ്യോ, അതൊരു ഈവൺ നമ്മളുടെ ഗ്രൂപ്പ് സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നാപ്പോളി ആയിട്ടുള്ള കളി തന്നെ നമ്മള് 3-1 തോറ്റ് കഴിഞ്ഞ് വിയാസ് ബോസിനെ സാക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോഴാണല്ലോ. അത് കഴിഞ്ഞൊരു വെസ്റ്റ് ബ്രോം കളി കഴിഞ്ഞതോടെയാണ് നമ്മളുടെ സീസൺ തലകുത്തി മറിയുന്നത്. അപ്പൊ അത് നമ്മളുടെ അബ്സല്യൂട്ട് വേഴ്സ്റ്റിൽ നിന്ന് നമ്മളുടെ ഏറ്റവും ഫേവററ്റ് ഡേ ആയി മാറുന്ന ആ ഒരു ജേർണി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ദാറ്റ് വിൽ ഓൾവേസ് റിമെയിൻ സ്പെഷ്യൽ. ഈ ആദ്യത്തെ പ്രണയം എപ്പോഴും ഇതായിരിക്കും എന്ന് പറയണ പോലെയാണ്. ദാറ്റ് ഫസ്റ്റ് വിൽ ഓൾവേസ് ബി സ്പെഷ്യൽ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഞാൻ ഇന്ന് ആക്ച്വലി ആലോചിക്കായിരുന്നു, വാട്ട് ഇഫ് വി ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പുകളിലൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നമ്മൾക്ക് ഈ കളി ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഫൈനല് പിന്നെ എല്ലാരും പറയുന്ന പോലെ ഇറ്റ്സ് എ നോക്ക് ഔട്ട് ഗെയിം, ഇറ്റ്സ് എ 1 ഗെയിം. നമ്മൾ അന്നത്തെ ദിവസം നമ്മളുടെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അന്ന് ജയിക്കും. അപ്പൊ ഞാൻ ആക്ച്വലി ആലോചിക്കായിരുന്നു, ഇഫ് വി വിൻ ദ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് ദിസ് സീസൺ, ഹൗ സ്പെഷ്യൽ ഇസ് ഇറ്റ് ഗോയിങ് ടു ഫീൽ? നമ്മൾ പറയും നമ്മൾ കളിച്ച് തന്നെ നേടിയതാണ്, വി ഡിസേർവ് ടു ബി ചാമ്പ്യൻസ്, വി ഹാഡ് ദ ടീം, വി ഹാഡ് ദ പ്ലെയേഴ്സ്. പക്ഷെ അന്ന് അങ്ങനെയല്ല. വി ഹാഡ് ബൊസിംഗ്വ, വി ഹാഡ് മിക്കൽ, വി ഹാഡ് കലു, വി ഹാഡ് മലൂഡ, വി ഹാഡ് റയൻ ബെർട്രൻ, വി ഹാഡ് an ഡേവിഡ് ലൂയിസ്. അതെ, ആകെ കൂടി അന്ന് പ്രൈം പെർഫോമൻസ് എന്ന് പറയാനുള്ളത് പെട്ര ചെക്കായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി വരുന്ന ഒരു എമർജിങ് പ്ലെയർ. പുള്ളിയുടെ കഴിവ് പുള്ളി ആ ഒരു പ്രായത്തിൽ കാണിച്ചു. ആ സമയത്ത് ആൻഡ് ആസ് ഫാൻസ് പോലും നമ്മളുടെ സ്വപ്നങ്ങളിൽ പോലും വിചാരിക്കാതെയാണ് അവിടം വരെ എത്തുന്നതും. ബാർസലോണയെ തോപ്പിക്കുന്നു, അതിനിടയിൽ വെച്ച് ഇച്ചിരി ഗ്യാപ്പ് കിട്ടുന്നത് മറ്റേ ഇവരായിട്ടുള്ള ബെൻഫീക്ക ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു 2 കളിയായിരുന്നു. പക്ഷെ പിന്നെ ബയൺ മ്യൂണിക്കിന്റെ ഫൈനല് അവര് കളി തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ കപ്പ് ആഘോഷിക്കുന്നു, സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, ഏകദേശം പ്രൊക്ലെയിം ചെയ്യുന്നു ദാറ്റ് ദെയർ സ്റ്റേഡിയം, ദെയർ കപ്പ് എന്നുള്ളത്. അപ്പോ ദാറ്റ് വാസ് അസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ വേൾഡ്. ഇപ്രാവശ്യം അങ്ങനെയല്ല. ഇപ്രാവശ്യം ഈവൻ ദ ന്യൂട്രൽ ഫാൻസ്, എന്താ പറയാ, ചെൽസി ജയിച്ച് കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ട്. നമ്മളത് ഇത്രയും ഇപ്പൊ ലാംപാർഡിന്റെ ചെൽസിനെയും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് ന്യൂട്രൽ ഫാൻസ് നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ ആ ഒരു ടീമിന്റെ ബാക്ക് ബോൺ വെച്ചാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ വരെ എത്തി നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോ this is something we have worked for. So that is different. Okay, അപ്പോൾ അരവിന്ദ് ബ്രോ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, പലരും ഈ ഗെയിം അനൗൺസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പറയണ കേട്ടു, എസ്പെഷ്യലി റയൽ മാഡ്രിഡ് ഫാൻസ്, ചെൽസി അല്ലേ ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ് എന്ന് പറയണ കേട്ടു. അത് മാത്രമല്ല എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത്, ഇപ്പൊ അത്ലറ്റിക്കോ മാഡ്രിഡിന്റെ അഗെയിൻസ്റ്റ് ഗെയിം തുടങ്ങുന്നതിനേക്കാൾ മുന്നേ തന്നെ എല്ലാവരും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തത് നമ്മൾ കട്ട ഡിഫെൻഡ് ചെയ്ത് നിന്നിട്ട് കൗണ്ടർ അടിച്ച അത്ലറ്റിക്കോ, കാരണം അത്ലറ്റിക്കോ ഒരുപാട് അറ്റാക്കിന് ടീമായി ട്രാൻസ്ഫോം ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിക്ക് അവർ അറ്റാക്ക് ചെയ്തു, ടു ടോ തന്നെ കളിച്ചു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഇന്ന് റയൽ മാഡ്രിഡിന് അഗെയിൻസ്റ്റ് വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ടു ടോ കളിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ? നമ്മള് ആക്ച്വലി മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിനോട് ഈ അടുത്ത് കളിച്ച കളി എങ്ങനെയാണെന്നൊന്ന് എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം നമ്മൾ അവരെ അപ്രോച്ച് ചെയ്ത് അവരെ മിഡ്ഫീൽഡിൽ ഇല്ലാതാക്കി കളഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കളി ജയിച്ചത്. നമ്മൾ അത്രയും അന്ന് എൻജോയ് ചെയ്തത് ആ കളി ജയിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല, ആ ജയിച്ച രീതി കൊണ്ടാണ്. അപ്പം ഫുട്ബോളാണ്.
കോൺഫിഡൻസ് നല്ലതാണ്, ശരിയെന്നാ. മാഡ്രിഡ് ജയിക്കാൻ ചാൻസ് ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ ഒരിക്കലും എടുത്തടിച്ച് പറയരുത്. ഇപ്പം ടോം പറഞ്ഞ പോലെ ബയേണിനെ അവരുടെ ഗ്രൗണ്ടിൽ പോയിട്ട് 100% അവർ ഉറപ്പിച്ചൊരു കപ്പ് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തോണ്ട് പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ സ്ഥിതിയിൽ അതാണ് ആ ഒരു അൺപ്രഡിക്റ്റബിലിറ്റിയാണ് ഫുട്ബോളിന്റെ ബ്യൂട്ടി. നമ്മള് വിചാരിക്കുന്ന ടീമായിരിക്കില്ല. അയാക്സ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം റയലിനെ പൊട്ടിച്ചത്. ആരെങ്കിലും വിചാരിച്ചു അയാക്സ് പൊട്ടിക്കുന്നു, അയാക്സ് അടിപൊളിയായിട്ട് കളിക്കുന്നു, എന്നാലും ആരും ചാൻസ് കൊടുത്തിട്ടില്ല. അപ്പം ഞാനൊരിക്കലും എന്ന് വെച്ചാൽ എത്ര വലിയ ടീമാണെങ്കിലും ഈവൻ ജർമ്മനിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. പക്ഷെ നമ്മളൊരിക്കലും ഒരു അടിച്ചമർത്തിയിട്ട് ഒരിക്കലും പറയില്ല ജർമ്മനി തന്നെ ഈ കളി ജയിക്കുന്നു പറഞ്ഞിട്ട്. ആ ഒരു ചാൻസസ് എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കണം. ആ ഒരു ഹ്യൂമിലിറ്റി കാണിക്കുന്നതാണ് എന്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ ഒരു നോർമൽ ഫുട്ബോൾ ഫാൻസ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പം പറയുന്നുണ്ട് എല്ലാരും റയലിൽ ജയിക്കുന്നൊക്കെ. എന്റെ ഫാൻസ് അവിടെ കമന്റ്സിൽ കുറച്ച് പേര് ഇപ്പൊ കേറിയിട്ട് കമന്റ് അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് അവരെന്നെ അങ്ങോട്ട് വിളിക്കണ്ടേ ഇപ്പം കളി കാണാൻ വേണ്ടിട്ട് അങ്ങോട്ട് വരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെ കൊല്ലാനുള്ള പ്ലാനിലാണ് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അല്ല റിസൾട്ട് വരട്ടെ, കളി കഴിയട്ടെ, പറയാം. ഹാഷിം ബ്രോ, അപ്പോ ഈ വീക്കെൻഡില് നിങ്ങക്ക് ലാലിഗ ഏതാണ്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുള്ള ഒരു രീതിക്കാണ് ഒരുവിധം എല്ലാ ഫാൻസും ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ലാലിഗ നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുള്ള സ്ഥിതിക്ക് ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഇപ്പോ? ലാലിഗ നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്താനായിട്ടില്ല. അടുത്ത 2 വീക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ അത്ലറ്റിക്കോ ബാഴ്സ മത്സരം വരാനിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ചെറിയൊരു ഹോപ്പ് ഉണ്ട്. പിന്നെ എല്ലാ ടീമിനും നല്ല ഹെവി ഫിക്സ്റ്റേഴ്സ് തന്നെയാണ് വരാനുള്ളത്. ബാഴ്സക്കായാലും അത്ലറ്റിക്കായാലും. ബാഴ്സക്കും വിആറിൽ മാച്ച് കഴിഞ്ഞ് ബിൽബാവോ മാച്ച് ഒക്കെ വരാനുണ്ട്. റയലിനും ലാസ്റ്റ് വീക്ക് വരെ ഹെവി ഫിക്സ്റ്റേഴ്സ് തന്നെയാണ്. പിന്നെ UCL വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് എന്തുകൊണ്ടായാലും. പിന്നെ ഈ സെമി ഫൈനൽ വരെ എത്തിയ സ്ഥിതിക്ക് പിന്നെ അത് മാത്രം പിന്നെ സൂപ്പർ ലീഗിന്റെ കുറെ കോൺട്രവേഴ്സീസ് ഒക്കെ നിലനിൽക്കുന്ന സ്ഥിതിക്ക് UEFAക്കെതിരെ ഒരു പെർഫോമൻസ് ഒരു അത്യാവശ്യമാണ് ഈ സ്റ്റേജിൽ. അതിലേക്ക് അത് ഈ സൂപ്പർ ലീഗിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരൊറ്റ ക്വസ്റ്റൻ കൂടി ഞാൻ ചോദിക്കാം പെട്ടെന്ന്. നമുക്ക് ടൈം ആവാറായി, എന്നാലും ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ചോദിക്കാം. ഈ സൂപ്പർ ലീഗിന്റെ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് കാരണം റെഫറീസ് ബയസ്ഡ് ആവുന്ന കുറെ ഫാൻസ് പറയുന്നത് കണ്ടു. അതിനോട് എന്താ പ്രതികരണം? അത്ര എന്തിലൊന്നും എനിക്ക് തീരെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല. ഒന്നാമത് ഒരു ടീമിനും റെഫറീസിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ കാത്തിരി 90 മിനിറ്റ് കളി കാണുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ലല്ലോ. നമ്മളെന്തിനാ ഈ രാവും പകലും ഒഴിച്ച് കളി കാണുമ്പോ തന്നെ പിന്നെ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അതിനൊരു ലോജിക്കില്ല. ഓക്കെ, ശരി. അപ്പോ എന്താ പറയാ നമ്മുടെ അജിത് ബ്രോ, അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോ ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് വരെ എത്തി. നമ്മൾ ഒട്ടും വിചാരിക്കാതെ തന്നെ നമ്മൾ വളരെ ഒരു പത്തറ്റിക് ആയ ഒരു സീസണിലേക്ക് പോവുകയാണ് എന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു സമയത്ത് നിന്നാണ് ഇത്രയും വലിയൊരു ടേൺ അറൗണ്ട് വന്നത്. ഡു യു തിങ്ക് വി ക്യാൻ ഗോ ഓൾ ദ വേ ആൻഡ് വിൻ ബോത്ത് ദിസ് ആൻഡ് ദി FA Cup? I feel that surely we'll win one trophy, and I feel that will be definitely FA Cup will be in the bag എന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം. പക്ഷേ UCL കാര്യം എനിക്ക് പേടിയുണ്ട്, പക്ഷെ വിശ്വാസമുണ്ട്. We will be able to reach the final. Final is one off game, anything can happen. പക്ഷെ ഒരു വിശ്വാസമുണ്ട്. ടുക്കലിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് കാരണം പുള്ളി ഒരു അടിപൊളി കോച്ചാണ്. കാരണം he made us believe. നമ്മുടെ ആ ഒരു ലാംപാർഡ് സാക്കായ സമയത്ത് നമ്മൾ അത്രയ്ക്കും ഡൗൺ ആയിരുന്നു. we didn't believe in the team. Aspen പറഞ്ഞ പോലെ we didn't believe in the players. There were many players we were saying they should go, like Rudiger, like many other people who have turned out to be leaders now. അപ്പോൾ ആ ഒരു ബിലീഫ് ജോർജിനോനെ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടൂക്കല്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇത് വിശ്വാസമുള്ള കാരണം I think that we'll go all the way and hopefully we'll have the luck to win the trophy in the final. ഓക്കെ. അപ്പൊ എന്തായാലും കളി തുടങ്ങാൻ ഇനി ഏകദേശം 5 മിനിറ്റിന് താഴെ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എല്ലാവരും പ്രഡിക്ഷൻ അറിയണം. സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വിത്ത് ഹഷീം, എന്താണ് പ്രഡിക്ഷൻ ഇന്നത്തെ? നിഷാം, സോറി ഹഷീം അല്ല, സോറി, ആബ്സല്യൂട്ട്ലി സോറി. നിഷാം പറയൂ. 2-1 for Real. 2-1 for Real Madrid. Aspen? 1-0 either way. സ്കോറേഴ്സ് വേണമെങ്കിൽ മിക്കവാറും ബെൻസിമ ആയിരിക്കും റയലിന് വേണ്ടി. നമുക്ക് വേണ്ടി സ്കോർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഐ എം എക്സ്പെക്ടിങ് വൺ ഓഫ് അവർ വിംഗ് ബാക്സ് ടു സ്കോർ. ഓക്കെ, ടോം സൗണ്ട് മ്യൂട്ടിലാണ്. ഒരു 4-0 ചെൽസി. എങ്ങനെയുണ്ട്? അത് മുൻകൂട്ടി കണ്ട് തന്നെ സിസ്റ്റം മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞ.
Aravind bro. We are the underdogs, so I don't care. ഇന്ന് നമ്മൾ നല്ലോണം കളിച്ചാൽ മതി. Just want to see a good game, and it's the first time Real Madrid ആയിട്ട് ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിൽ കളിക്കുന്നത്. അപ്പോ അത് തന്നെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ആണ്, and it's a semi final, so let's have a good game. Aravind bro. ടോമിന്റെ ഒപ്റ്റിമിസം രക്ഷയില്ല. ഞാൻ ആസ് യൂഷ്വൽ, ഞാൻ അറിയാലോ സ്ഥിതി. അതെ അറിയാം, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർബന്ധിക്കുന്നില്ല. കമ്മിങ് ഓൺ ടു ദി ഫൈനൽ വൺ, അജിത്. ഞാൻ 1-0 ചെൽസി, വേർണർ ടു സ്കോർ. ഓക്കെ, ഫൈൻ. സോ വി ഹാഡ് എ വണ്ടർഫുൾ സ്ട്രീം. എല്ലാവർക്കും വളരെയധികം നന്ദിയുണ്ട്, നിഷാമിനെ എസ്പെഷ്യലി ജോയിൻ ചെയ്തതിനാൽ. ഭാവിയിൽ റയൽ മാഡ്രിഡ് അഗൈൻസ്റ്റ് മാച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിഷാമിനെ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ആസ്പിൻ, അരവിന്ദ് ബ്രോ, ടോം, അജിത്, എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട്. സോ ലെറ്റ്സ് ഗോ ആൻഡ് വിൻ ദിസ് ഗൈസ്. കീപ് ദ ബ്ലൂ ഫ്ലാഗ് ഫ്ലൈയിങ്. Bye bye. Thank you. Thanks to all the viewers. Bye bye.